I welcome you all. இந்த செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்சிஆர்டி புக்கு கேப்பில் ஒரு டாபிக் முடிய கொஷின்ஸ் தே யூஸ் டு கிவ் அந்த கொஷின்ஸை வந்து we can see one by one. ஃபஸ்ட்டு சப்ஹெட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு சப்ஹெட்டிங்? கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ். இந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் முடிஞ்ச உடனே they have given these three questions. இந்த மூணு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. let we see the three questions and we can discuss the answer for that. இதோட ஆன்சர்ஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் in this, why should the magnesium ribbon be cleaned before burning in air? magnesium ribbon already இது வந்து எக்ஸசைசஸ்ல வந்து they have been given when they have been given the first explanations-ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மெக்னீஷியம் ரிப்பனை ஏன் க்ளீன் பண்ணணும் பிஃபோர் பர்னிங், அதை எரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி? தட் இஸ் த கொஷின். ஓகே, ஆன்சர் இஸ் மெக்னீஷியம் ரிப்பன் மஸ்ட் பி cleaned before burning in the air because answer is a layer of magnesium oxide is formed on the ribbon due to the reaction of magnesium with the air. நார்மலாகவே ஏரில் மாய்ஸ்சர் இருந்ததுன்னா அது ஆக்சைட்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணும். ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது தான் நார்மலாக வந்து ஆக்சைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, அந்த ஆக்சைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்குங்கிறாங்க இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ரிப்பன். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்லோ டவுன் ஆர் இன்டர்ஃபியரிங் வித் த பர்னிங் ப்ராசஸ். ஓகே, இந்த கெமிக்கல் வென் வி ஆர் பர்னிங் ப்ராசஸையும் ஸ்லோ டவுன் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் இன்டர்ஃபியர் பண்ணும். ஸோ வி ஹாவ் டு க்ளீன். it is cleaned in order to get the desired chemical reaction. That is, so it is cleaned in order to get desired chemical reaction. That is the formula they have been given: 2mg in solid state, O2 in gas state, 2mgO. We are getting this reaction. Important point of this question is it slow down or interfering with the burning process. So we have to clean the magnesium ribbon before burning in the air. That's all about the first question. Let me move to the next question. In this next question is write a balanced equation for following chemical reaction. First question, hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. Okay, balancing the chemical equation. Chemical equation balance பண்ணும்போது firstly we have to write the word equation. வேர்டில் எழுதணும். என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க? write a balanced chemical equation, chemical reaction following hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. The same equation we wrote, hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. First symbols we have to write it. Symbol of hydrogen is H2. ஏன் H2 போடுறோம்? This is diatomic molecule. எப்பவுமே ரெண்டா தான் இது present ஆயிருக்கும். அது diatomic molecules எல்லாம் இதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஓகே, previously then only we can write it. First symbol is hydrogen molecule வந்து H2 தான் இருக்குமே தவிர H தனியா இருக்கும்போது H இருக்காது. So H2. Chlorine also diatomic molecule. So Cl2 தான் எழுதணும். எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் LHS we finished. நெக்ஸ்ட் RHSல ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட் தான் இருக்குது. இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு காம்பவுண்டாக உருவாகிறது வந்து காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். இதுக்கு பேர் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் என்னன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் செஷனில் we can discuss. Now symbol of hydrogen chloride is HCl. We wrote symbol for all the molecules present in the equation, which is reactant side 2 இருக்கு, product sides 1 இருக்கு, that we have wrote. இப்போ next step, first we wrote the molecular name and after that we wrote the in equation form. என்ன equation? Chemical equation. H2 plus Cl2 gives HCl. Okay, now we can write the number of atoms in the LHS and the RHS. First reactant side H வந்து 2 ஆட்டம் இருக்குது இந்த reactant side. அதே மாதிரி but இந்த product side வந்து 1 இருக்குது. Chlorine, let me see the chlorine. 2 chlorine is there in the reactant side, but product side, that is RHS side ல வந்து 1 தான் இருக்குது. In this tabular column we noted those things. Hydrogen chlorine இந்த மாதிரி தான் இருக்குது.
From this table we are knowing that what is that இது பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் கிடையாது. இங்கே 2 இருந்தால் இங்கேயும் 2 இருக்கணும், இங்கே 2 இருந்தால் இங்கேயும் 2 இருக்கணும். இந்த பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு we are going to be do one multiply the number. இப்போது எல்ஹெச்எஸ்லாம் அதிக நம்பர் இருக்குது. அப்போ அதிக நம்பர் இருக்கிற இடத்துல டச் பண்ணாமல் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல we have to increase the number of atoms. Okay, next step is next we are writing the equation. Hydrogen LHSல 2ன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் 2 இருக்குது, RHSல 2ன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். லைக்வைஸ் we are increasing the chlorine also 2. ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவேஷனோட ஃப்ரண்ட் சைடு என்ன RHSல 2ன்னு ஆட் பண்ணுறது மூலிமா 2 ஹைட்ரஜன் ப்ரெசன்ட் ஆகிடுது, 2 குளோரின் ப்ரெசன்ட் ஆகிடுது. இப்போது we can put இப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்சர்வேஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, from this we are observing now we got the balanced equation. Balanced equation தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க, அதை எழுதிக்கிறோம். next we found the balanced equation. Balanced equation வந்ததுக்கப்புறம் writing the symbols of physical state. physical state ஓட வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். H2 in the gas form, Cl2 in gas form, hydrogen chloride. hydrogen chloride அப்படிங்கிறதும் in gas form. ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது லிக்விட். இது ஹைட்ரஜன் குளோரைடு அப்படிங்கிறத ப்ராடக்டில் தே ஹேவ் பின் மென்ஷன்ட் இன் த கொஸ்டின். அதனால் திஸ் இஸ் இன் கேஸ் ஃபார்ம். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் பேலன்சிங் த ஈக்குவேஷன். ஃபைனலி வி ஹேவ் பின் மென்ஷனிங் த பிசிக்கல் ஸ்டேட். திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் பேலன்சிங் ஈக்குவேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் number 2, second sub question. Barium chloride plus aluminum sulfate gives barium sulfate and aluminum chloride. They have been given word equation. First step is writing in the molecular formula. chemical formula la vandu nama represent பண்றோம். Now this is the equation. Barium chloride, first one the symbols we can write it. Four compound we are having, 4 compound or 4 molecule we are having, and the 4 molecules வந்து orderly we can write it. Symbol of barium chloride, symbol of aluminum sulfate, symbol of barium sulfate, symbol of aluminum chloride. Let me write the molecular formula. Barium chloride BaCl2. You have to by heart the molecular formula. Whenever barium chloride is coming, BaCl2 you have to write. Aluminum sulfate. Aluminum sulfate molecular formula is Al2SO4 base 3. This is the aluminum sulfate formula. And barium sulfate. Barium sulfate is BaSO4. Sulfate mostly SO4 only it will come. Next, aluminum chloride. AlCl3. This is the aluminum chloride. Okay, we wrote the symbol of barium chloride, aluminum sulfate, barium sulfate and aluminum chloride. Let me form the chemical equation. Now BaCl2 Al2SO4 base 3 gives BaSO4 AlCl3. We can verify that writing the table. In the table இருந்து நம்ம வந்து we can balance or not அதை வந்து verify பண்ணிக்கலாம். Firstly we write the elements, element name one by one. Barium 1 in the reactant side, 1 in the product side, that is balanced. Chlorine 2 we are having in reactant side, 3 in product side, so chlorine has to have to balanced. அதே மாதிரி aluminum this side 2, this side 1. Sulfur we are having 3 sulfur in the LHS and only 1 sulfur in the RHS. Likewise oxygen we are having the 12 oxygen, 4 3s are 12, so 12 oxygen. In the side of only 4 oxygen we are having, so this is not a balanced equation. So how we are telling it is not balanced? Number of atoms in the reactant side is not equal number of atoms in the product side, so the balanced equation illa. Okay, now we can begin from the oxygen. Oxygen la irundhu balance panna start pannalam. We have the elements barium, chlorine, aluminum, sulfur, oxygen. Oxygen is not balanced. We can begin from the oxygen. Okay, for balancing the oxygen we multiply the BaSO4 in the product by 3.
in RHSல 3 front sideல add பண்ணிக்கிறோம். LHSல we are having 12 oxygen இருக்கு. அப்போ front sideல BOSO4க்கு front sideல 3 we adding means multiply பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து we can get the 12 oxygen in the RHS also. So 3 add பண்றதுனால oxygen balance ஆகுது. So this is the first step of balancing oxygen. Balancing oxygen up balance பண்ணியாச்சு. Let we move to the next element. This tabular column, after balancing the oxygen, we wrote the number of atoms in reactants, number of atoms in the product side. இங்கே 12 அப்டேட் பண்ணியாச்சு. ஆல்ரெடி 4 தான் இருந்தது, இப்போ 12 வந்துருச்சு. ஃப்ரண்ட் சைடில் 3 ஆட் பண்ணங்காட்டிக்கு இந்த பேரியம் சல்ஃபேட்டுக்கு முன்னாடி we added 4. So, 3. We got 12 atoms in the product side also. Let me. Okay. Now, here another one notable point on என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா front side of the barium sulfate 3 போட்டதும் multiply பண்ணதும் நம்மளுக்கு by product sulfur also got balanced. Look at the sulfur here, 3 in the reactant side, 3 atoms in the product side. The previous tabular column பாருங்க. Only 3 atoms in the reactant side, RH side only 1 atom தான் இருக்கு. அப்போ it is not balanced condition. இப்போ ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம முன்னாடி 3 பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, பேரலாக we got balanced in the sulfur case also. அதனால சல்ஃபரும் இப்போ இந்த இடத்த லொக்கேஷனில் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. Now we can give the conclusion. Number of atoms in the sulfur, number of atom of the sulfur in reactant equal to number of atoms of sulfur in the product side. Now oxygen also similar to that. Oxygen in reactants equal to number of oxygen in the product. Now we can move towards the another atom that are not balanced. Now aluminum chloride AlCl3 in the product by 2 as it contains aluminum. இப்போ வந்து அலுமினியம் குளோரைடுக்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் 2 ஆட் பண்ணுவோம். இந்த RHS side, RHS சைடில் LHS சைடில் வந்து we have aluminum, 2 aluminum we are having. In RHS side வந்து only 1 aluminum we are having. So front side of the aluminum chloride we can multiply 2. Now we updated 3 numbers in the RHS side. 3 first add பண்ணோம் first stepல, second 2 update பண்ணியிருக்கோம். இப்போ we can write the tabular column. ஏன் tabular column again and again we are putting means then only last casesல ஆக்சிஜனை பேலன்ஸ் பண்ணும்போது சல்ஃபரும் பேலன்ஸ் ஆகிருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது எலிமெண்ட் பேலன்ஸ் ஆயிருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு tabulation is very important process. அதனால tabulation. Now aluminum and aluminum in RHS and LHS is equal. So aluminum also balanced. Now chlorine வந்து உங்களுக்கு வந்து we have 2 chlorine in the reactant side and the product side we are having 6 chlorine. So chlorine வந்து we have to balance now. So chlorine வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது, where the maximum is available in the product side. So maximum இருக்கிறத நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது. we have to move to the minimum இருக்கிறது வந்து reactant side. So in front of the BaCl2 we are adding 3 mean. Okay, there adding means what is that? Multiplying with the 3 means we can get 6 chlorine in the LHS, that is reactant side also. Number of atoms in the barium is in reactant not equal to number of atoms in the barium in the product. By the way, number of atoms of chlorine in reactant not equal to number of atom chlorine in the products as per previous table. And the table we are multiplying 2 in front of the barium chloride and now we multiplied by the 3. So chlorine got balanced. This side 6 chlorine, this side 6 chlorine. Then again we can put the table. Then only we can identify anything is changed in the any other element. For that we have to put the table. Now after adding the 2 front side of the aluminum we are getting this table. In this table 1 barium, 3 barium in the product side, 1 barium in the LHS.
So only one item is remains unbalanced. What is that? Barium. Okay, so front side of the barium, here we can add the 3 at LHS side. Now we can see, okay, barium of in reactant not equal to the number of atoms barium in the product side according to this table. In this table chlorine also not matching, so chlorine in reactants not equal to number of chlorine atoms in the product side. So we can put commonly barium chloride முன்னாடி 3 multiply பண்ணும்போது we are getting this tabulation. So now we are getting everything is equal in the LHS side and the RH side elements. Barium 3, that side also 3, chlorine 6, that side also 6, aluminium 2, that side also 2, and sulfur 3, that side RHS also 3, oxygen 12, and RHS also 12. So now we got the balanced equation. This is the balanced equation. 3BaCl2 plus Al2SO4 base 3 gives 3BaSO4 plus 2AlCl3. Okay, now we are viewing this is the given equation. First equation is the given equation. The second equation, 3BaCl2 plus Al2SO4 base 3 gives 3BaSO4 plus 2AlCl3. This is the balanced equation. Next, now this is the final step. We can write the symbols of physical states. This is BaCl2 is the aqueous solution, aluminum sulfate also aqueous solution, and barium sulfate is the solid state, and aluminum chloride in the aqueous form. This is the state, physical states of the given reaction. Okay, now this question got finished. Let me move to the next question. Okay, now we are going to be discuss about the third subheading. Water plus sodium gives sodium hydroxide and hydrogen. We have to make the chemical equation and we have to balance that equation. That only the requirement. Firstly, we can write the molecular names of the each component which is given in the word equation. This is the word equation. Sodium Na and water H2O. Sodium hydroxide molecular formula is NaOH. Hydrogen molecule H2. Why we are putting H2? Already I have been stated. Normally some element available as a diatomic. So diatomic வரும்போது நமக்கு H2 தான் மென்ஷன் பண்ணணும். You have to by heart the diatomic molecules. One of the diatomic molecules is hydrogen. Okay, now we can frame the equation. What equation? Chemical equation with the help of molecular formula. Okay, this is the chemical equation. Na, sodium plus H2O plus NaOH plus H2. This is the equation using molecular formula. Now immediately we can come to the table forming. Table form பண்ணாத we can identify எந்த element ன்னு சொல்லி identification க்கு ஈஸியா இருக்கும். So only 3 elements has been participated in this reaction. Sodium, hydrogen and oxygen. In the மூணு பேர்த்தையும் we have been wrote. LHS we have been counted 1 and RHS 1. Sodium balanced condition la irukku. Oxygen also 1 in RHS and 1 in LHS, so balanced condition. Hydrogen only imbalanced because in reactant side 2, product side 3. See ஒரு கம்மியா இருக்கு. Normally what we have to do, எந்த இடத்துல கம்மியா இருக்கோ அங்க தான் போய் we have to increase பண்ணனும். அதிகமா இருக்கிற இடத்துல போய் reduce பண்ணக்கூடாது. So we have to make the change in LHS. ஏன்னா LHSல தான் hydrogen கம்மியா இருக்கு. Okay, before that we can see some topic. Okay, number of hydrogen is not equal to number of hydrogen in the product side. That is the thing in reactant side. Okay, balancing the number of multiply NaOH. NaOH we are having the hydrogen. அதில் வந்து 2 multiply பண்ணுவோம். இப்போ 2 multiply பண்ணும்போது உங்களுக்கு what will happen means this will make balancing is difficult. எந்த இடத்துல we are adding 2 in front of the NaOH, what will happening? அப்போ வந்து என்ன பண்ணுது? ஆக்சிஜனை ரைஸ் பண்ணுது. At the same time வந்து சோடியமும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது.
அப்போ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து ஹைட்ரஜன் ஒன்லி, பட் அதனால் இது வந்து டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸாக இருக்குது. That only they are saying. So we can add it. இப்போ add பண்ணிக்குவோம் 2 in front of the sodium hydroxide. Now இது நார்மலாக ஹைட்ரஜன் only got imbalanced in the, according to this table. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நார்மலாக மேக்ஸிமம் இருக்கிற இடத்துல நம்ம we use to leave it, மினிமமாக இருக்கிற இடத்துல போய் ரைஸ் பண்ணுவோம். பட் now we are not doing like that. அப்போ அந்த மாதிரி பண்ண போகிறதில்ல. ஏன்னா multiplying the NaOH by product by 2, H2 is multiplied. அப்போ ஹைட்ரஜன் multiplied, அதே மாதிரி உங்களுக்கு total number of H product will be odd. So normally while that reactant is even, reactant வந்து ஈவனாக இருக்குது, இங்கே ஆடாக இருக்குது. This will be balancing the difficult. ஸோ ஈவன் நம்பராக வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண தான் பார்க்கணும். இப்போ எல்ஹெச்எஸில் இட் இஸ் ஈவன், H2 வந்து ஈவனாக இருக்குது, ஈவன் நம்பராக இருக்குது. இந்த ரியாக்டன்ட் சைடு வந்து H வந்து ஆடாக இருக்குது. ஸோ வி கேன் ட்ரை டு பேலன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆட் சைடில் வந்து நம்ம ஈவன் பண்ணிடுவோம். ஃப்ரண்ட் சைடில் 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நவ் வி கேன் ட்ரா த டேபிள் நம்ம வந்து போட்டு இப்போ மறுபடியும் அகெயின் வி கேன் டூ த பேலன்சிங். Now we formed the table. இப்போ டேபிள் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது, now all the items got imbalanced. So one sodium one sodium in LHS and 2 sodium in RHS, இந்த மாதிரி எல்லாமே 2 4 1 2 all are imbalanced. Now இப்போ வந்து என்னென்னா மறுபடியும் ரீபேலன்சிங் பண்ணோம். ஏன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு சைடு ஆடாக இருந்தது, அது ஈவன் பண்ணிட்டோம். இப்போ பேலன்சிங் பண்ணுறது லிட்டில் பிட் ஈஸி. நவ் சோடியம், நவ் வி கேன் பிகின் ஃப்ரம் த சோடியம். Sodium in the reactant side is not equal to sodium atoms in the product side. So now how it is imbalanced, 2 numbers is there, இங்கே 1 தான் இருக்குது. So we can add multiply 2 with sodium means it is get balanced. So reactant sideல வந்து உங்களுக்கு sodium கூட we are multiplying 2. So now sodium perspective this equation got balanced. Now we can draw the table. Look at this table. Sodium got balanced and hydrogen and oxygen only remaining. Okay, hydrogen. Now we can come to the hydrogen. Hydrogen வந்து இப்போ ரெண்டு சைடுமே ஈவன் நம்பர் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கிறது வந்து ப்ராடக்ட் சைடில், ஸோ ரியாக்டன்ட் சைடில் மினிமம் 2. அப்போது இங்கே 2 இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா we can get balanced. How? Let me ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு we are multiplying ரியாக்டன்ட் சைடில் அந்த ஹைட்ரஜன் டேர்மோட 2-ஐ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2H2O, this side 4 hydrogen, this side 4 hydrogen வருது. இப்போ பேலன்ஸ்டு. anyhow டேபிள் பார்த்தோம்னா you can get the clarity. Now in this table 2 sodium in the reactant, 2 sodium in product side, 4 hydrogen we got in reactant side and 4 hydrogen in the product side, and 2 oxygen in the reactant side and 2 oxygen in the product side. Now everything got balanced. Now the new equation is 2Na plus 2H2O plus 2NaOH plus H2O. இதில் நோட்டபிள் பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாலிகூல்ஸை மோஸ்ட்லி டச் பண்ணக்கூடாது. H2O அதை பாக்ஸ் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் மெத்தடாலஜி. அந்த பாக்ஸ் போட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் போடும்போது போட்டுங்க. இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வி கான்ட் ஆல்டர் எனி திங். தட் இஸ் அ பாயிண்ட். திஸ் இஸ் த பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் வி காட். Now the last stage we came for this question, writing the symbol of physical state. In the symbols oda physical state எழுதணும். Sodium solid state and H2O liquid state and NaOH is aqueous stage and H2 is a hydrogen is gas. Gas will be released from this reaction. This is the physical states of the reaction of the given reaction. That's all about this question. Let me move towards the next question.